Hello students, this is Latif and I am your mathematics teacher. I welcome all of you to the Scordemy, a online learning platform where you can study all the subjects of from class 5 to class 12 of different boards like NEET, JNB, SEBA and in all three medium like English, Assamese and Hindi. Okay, let's start. Today in this class I will discuss about the fourth chapter of class 11, Principle of Mathematical Induction. Okay, in this chapter, Principle of Mathematical Induction, we will discuss about the what is mathematical induction, what are the application of this principle, and since a major part of the students of class 11 are from Assamese background, so I will discuss the topics in both the language, Assamese and English. Okay, so are you guys ready? Let's start. Mathematical induction. What is mathematical induction? Mathematical induction is a tool or technique to use to prove the mathematical statement. Now, if I ask you that what is mathematical statement? Mathematical statements are nothing but formulas are also mathematical statements. যেনেকা আমি কও এইটো প্রবলেম সলভ করতে যদি এইটো ফর্মুলা ইউজ করা হয় তেতিয়াহলে আমি ইজিলি এইটো সলভ কৰিব পাৰিম। তাৰ মানে ফর্মুলা বিলাকো এটা কি ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা যেনেকুৱা যদি এতিয়া কওঁ যে প্ৰথম 100টা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফল উলিয়াব লাগে। Suppose if I ask you that find out the sum of first 100 natural number, তেতিয়াহলে কি কেনেকৈ হেতু উলিয়াবা? এতিয়া এটা প্ৰশ্ন, এতিয়া যদি আমি 1 + 2 + 3 + ... up to 100, তে এনেকৈ যদি আমি উলিয়াব যাওঁ বহুত সময়ৰ দৰকাৰ নহয় জানো? সেই কাৰণে আমি কি জানো যে প্ৰথম nটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফল কি 1 + 2 + 3 + up to n is equal to n into n + 1 is divided by 2। তার মানে প্রথম nটা স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফলের আমি ফর্মুলা এটা জানো, n into n + 1 is divided by 2। গতিকে যদি আমি এইটো ফর্মুলা ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি এশকেও আমি 1000 লাখ যিমান উলিয়াব বিচাৰো সিমান সংখ্যাৰ যোগফল আমি সহজতে উলিয়াব পাৰি। এইটো এটা কি হয় ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট হয়। এই ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্টটো আমি কেনেকৈ প্রুফ কৰিম? এই ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্টটো আমি প্রিন্সিপল অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন ইউজ কৰি আমি প্রুফ কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, খালি এইটোৱে নহয়, নট অনলি সিম্পল, all kind of mathematical statement we can prove by using the principle of mathematical induction. ঠিক আছে, let's see next। এতিয়া সোয়া mathematical induction, এই যেটো আমাৰ চেপ্টাৰ আছে প্ৰিন্সিপল অফ mathematical induction, এই চেপ্টাৰৰ নামটোৰ পৰাই আমি কি পাই ইয়াতে কি আমি পঢ়িম mathematical induction। এই ইন্ডাকশনটো কি হয়? ম্যাথমেটিক্সত দুই ধৰণৰ কনসেপ্ট আছে। There are two types of concept in mathematics, that is one is deduction, another one is induction. Okay, see what is deduction? Deduction is general case to specific case. General case এটা দিয়া থাকিব, সেই general caseৰ পৰা আমি কি কৰিম এটা specific case এটা উলিয়াম, ডিডাক্ট কৰিম, হেতুকে কি কোৱা হয় deduction। যেনেকুৱা as for example লোৱা যে all human eats food, yes or no? মানুহ মাত্রই খাদ্য খায়, হয় না নহয়? all human eats food, yes। now যদি আমি কওঁ যে Rohit is a human, এতিয়া সব মানুহে কি খায়? খাদ্য খায়। Rohit এজন কি? Rohit এজন মানুহ। এই জেনারেল কেসটোৰ পৰা আৰু লগতে এই কেসটোৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰো? আমি কি ক'ব পাৰি, কি কনক্লুড কৰিব পাৰি? what can we conclude? that we can conclude that Rohit also yes or no? সব মানুহে খাদ্য খায়, Rohit এজন মানুহ, গতিকে Rohit কি খায়? খাদ্য খায়। এতিয়া এইটো যেটো পালো এইটো এটা কি হৈ গল? এইটো এটা আমাৰ স্পেসিফিক কেস। আমার জেনারেল কেস কি আছিল যে সব মানুহে খাদ্য খায়, তারপর আমি কি দিলালো যে রোহিতেও খাদ্য খায়, তার মানে রোহিত এজন মানুষ, গতিকে রোহিতেও খাদ্য খায়। ঠিক আছে, নেক্সট কি আছে ইন্ডাকশন।
আমি ইন্ডাকশন সম্বন্ধে এইটো চেপ্টাৰত আলোচনা কৰিম যে ইন্ডাকশনে কি কয় স্পেসিফিক কেস এটা দিয়া থাকিব স্পেসিফিক কেস কেইটামান দিয়া থাকিব তাৰপৰ আমি কি কৰিম এটা জেনাৰেল কেস উলিয়াম বুজিছা তে স্পেসিফিক কেসৰ পৰা আমি জেনাৰেল কেস উলিয়াম যেনেকুৱা আমি ডেইলি লাইফৰ एग्जांपल লৈছো ম্যাথমেটিক্যাল নহয় ডেইলি লাইফৰ ডে টু ডে লাইফৰ এটা एग्जांपल চোৱা সাপোজ रामे की खाए खाद्य खाए रोहिते खाए सबिता खाद्य खाए वैशाली इट्स फूड इहते की खाए रामे खाद्य खाए रोहिते खाए सबिता इट्स फूड एंड वैशाली आल्सो इट्स फूड नाउ दीज आर की एटा स्पेसिफिक केस एटा स्पेसिफिक केस दिया আছে এতিয়া राम रोहित सबिता and वैशाली all are human राम रोहित सबिता वैशाली সকলে কি মানুহ হয় এতিয়া এই সকলে যদি কি খায় খাদ্য খায় তার মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰি যে all human eats food yes or no বুঝি পাইছা যে এই ভিতর এটা কি দিয়া আছে these all are specific case and from these cases we have কি আমি কি কৰিছো কনক্লুড কৰিছো যে all human eats food এটা কি হল জেনারেল কেস নহয় জানো all human সব মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে যেতিয়া বুজা হ'ব এটো কি হৈ যাব জেনারেল কেস ঠিক আছে नेक्स्ट एतिया আমি আগবাড়িম কি প্রিন্সিপাল অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন হোয়াট ডাজ ইট স্টেট প্রিন্সিপাল অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশনে কি কয় যে ফর এ স্টেটমেন্ট সাপোজ p of n is a statement for this statement involving the natural number n such that the statement is true for n is equal to 1 that is p of 1 is true p of n এটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে hey statement to n or value 1 or karone ki hoy true hoy p of 1 is true number 1 number 2 ki koise if the statement is true for n is equal to k jodi n or value k er karone hey statement ki hoy true hoy tetiya hole then the statement is also true for n is equal to k plus 1 ঠিক আছে যদি n or value k er karone hey true hoy tetiya hole hey to ki n or value k plus 1 er karone ki hobo true hobo tar mane ki truth of p of k implies the truth of p of k plus 1 ঠিক আছে then p of n is true for all natural numbers এটো কেনেকুৱা কেস সাপোজ ধৰা কোনোবা এটা সাইকেল স্ট্যান্ডত সাইকেল বিলাক এনেকে ৰখা হৈছে এনেকে লাইনত ৰখা হৈছে ৰটাত ৰখা হৈছে যে এটা যদি আমি পেলাই দিও সাপোজ ফার্স্ট আমি পেলাই দিছো ফার্স্ট যদি পেলাই দিও এটাৰ পিছত এটাকে কি গোটেই কেটা পৰি যায় এনেকে ৰাখা হৈছে সাইকেল স্ট্যান্ডত সাইকেল কেটা যে এটা যদি পেলাই দিয়া হয় গোটেই কেটা পৰি যায় হেইটো ঠিক তেনে ধৰে যদি প্ৰথম ভ্যালুটো যদি ট্ৰু হৈ যায় যে প্ৰথমটো যদি পৰি যায় তাৰ পিছত আমি কি কৰিম ৰ্যান্ডমলি এটা ভ্যালু এটা সাইকেল চুজ কৰিম যে হেইটো পৰিছে না নাই ঠিক আছে সাপোজ আমি ৰ্যান্ডমলি যেটো চুজ কৰিলো যে এইটো পৰিছে ঠিক তেতিয়া হলা আমি চাব লাগিব ঠিক তাৰ পিছৰটো পৰিছে না নাই ঠিক আছে যেনেকুৱা n is equal to k এর কারণে আমি ধৰিছো যে n is equal to k এর কারণে এই স্টেটমেন্টটো কি হয় ট্ৰু হয় তাৰ পিছত আমি প্রুফ কৰিব লাগিব যে n is equal to k plus 1 এর কারণেও এই স্টেটমেন্টটো কি হয় ট্ৰু হয় তেতিয়া হলে যদি 1 এর কারণে ট্ৰু হয় তাৰ পিছত আমি এজিউম কৰিলাম যে এই ভ্যালুটো কি স্টেটমেন্টটো n is equal to k এর কারণে k এটা র্যান্ডম ভ্যালু এটা ন্যাচারাল নাম্বার k এর কারণে ট্ৰু হয় যদি k এর কারণে ট্ৰু হয় তেতিয়া হলে আমি আগে প্রুফ কৰিম যে এইটো কি n is equal to k plus 1 এর কারণে ট্ৰু হয় যদি এই তিনটা কেস যেতে স্যাটিসফাই করিব তার পিছত তেতিয়া হলে আমি কি কব পাৰিম যে এই স্টেটমেন্টটো কি হয় ট্ৰু হয় ঠিক আছে ইয়াৰ মাজত চোৱা প্রপার্টিত কি আছে 1 প্রপার্টি 1 যেটো আছে এইটো n is equal to 1 the statement is true for n is equal to 1 এই প্রপার্টি 1 এর কি আছে 1 is simply a statement of fact এই প্রপার্টি 1 ক হয় প্রথমটো ক হয় বেসিক স্টেপ এটো কি কোৱা হয় বেসিক স্টেপ বুলি এই স্টেটমেন্ট 1 বেসিক স্টেপ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে প্রপার্টি 2 কি এইটো এটা কেস আছে সদায় n is equal to 1 আমি লব নোৱাৰি সদায় n is equal to 1 আমি লব নোৱাৰি
ইন কেস যদি এটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে তার যদি এনেকুৱা টাইপৰ কন্ডিশন দিয়া থাকে যে n is greater equal to the 4 তেতিয়াহলে আমি প্রথম ভ্যালু যেটো লম n এর ভ্যালু 1 নহয় তেতিয়াহলে আমি প্রথম ভ্যালুটো n এর ভ্যালুটো আমি কিমান লব লাগিব 4 লব লাগিব তেতিয়া প্রথমটা আমি কি পাম p of 4 p of 4 যদি ট্রু হয় তার পিছত আমি সাম p of k এর কারণে তার পিছত আমি প্রুফ করিম p of k plus 1 এর কারণে এটা ট্রু হয় না ঠিক আছে This property 2 is a conditional property. It does not assert that the given statement is true for n is equal to k. n is equal to k আমি কি করি assume হে করিলো ঠিক আছে but only that if it is true for n is equal to k then it is also true for n is equal to k plus 1. To prove that the property holds only prove that conditional proposition, that is if the statement is true for n is equal to k then it is also true for n is equal to k plus 1 ঠিক আছে this sometimes referred as the inductive step এই যে n is equal to k n is equal to যে k লওয়া হয় যে n এর ভ্যালু k এর কারণে এটা ট্রু হয় স্টেটমেন্টটা ট্রু হবে বলে যদি আমি ধরি লও হেইটো স্টেপ কি কোয়া হয় ইন্ডাকটিভ স্টেপ বলিও কোয়া হয় আর প্রথমটা কি কোয়া হয় বেসিক স্টেপ ঠিক আছে the assumption that the given statement is true for n is equal to k in this inductive step is called the inductive hypothesis n is equal to k plus 1 এর কারণে যেটা লওয়া হয় হেইটো হল কি আছিল তোমার k plus 1 এর কারণে যেটা প্রুফ করা হয় যেটা পার্ট হেইটো হল ইন্ডাকটিভ স্টেপ আর যেটা n is equal to k বলি ধরি লওয়া হয় যে n is equal to k এর কারণে হেইটো ট্রু হয় স্টেটমেন্টটো এইটো কি কোয়া হয় ইন্ডাকটিভ হাইপোথিসিস ঠিক আছে নেক্সট एग्जांपल দিয়া আছে এটা যে এইটা একটা एग्जांपल আছে কি 1 + 3 + 5 + 7 is equal to কি এইটো টুয়াইস n - 1 লাস্ট টার্ম আছে nth টার্ম nth টার্মটো কি আছে টুয়াইস n - 1 সো এই স্টেটমেন্ট টু প্রুফ হয় না আমি কি কৰিব লাগে ট্রু হয় না আমি প্রুফ কৰিব লাগে the sum of the first n odd natural number is the square of n number of terms যেটা থাকিব এইটো স্কয়ার হয় এতিয়া সো ফার্স্ট আমি কি করি let us write যেটো স্টেটমেন্ট দিয়া আছে এই স্টেটমেন্টকে আমি কি p of n এর হোসাম p of n এর আমি ডেনোট করি ঠিক আছে এই স্টেটমেন্টকে আমি p of n এর ডেনোট করার পিছত ডেনোট করিলু এটো ভালো ঠিক আছে এতিয়া আমি সাম এই স্টেটমেন্টটো p of 1 এর কারণে তার মানে n এর ভ্যালু 1 এর কারণে ট্রু হয় না হয় এটা আমি প্রথমতে পরীক্ষা করি we wish to prove that p of n is true for all n ঠিক আছে the first step in a proof that uses mathematical induction is to prove that p of 1 is true মানে এটা কি বেসিক স্টেপ তো কি হল বেসিক স্টেপটো হল n এর ভ্যালু 1 এর কারণে স্টেটমেন্টটো ট্রু হয় না হয় এটা পরীক্ষা করা this step is called the basic step n এর ভ্যালু যে 1 এর কারণে প্রুফ হয় না হয় ট্রু হয় না হয় হেইটো যে আমি প্রুফ করো সাও হেইটো স্টেপ কি কোয়া হয় বেসিক স্টেপ obviously যেতিয়া p of 1 যদি আমি n এর ভ্যালু 1 লও p of 1 is equal to 1 এ হবে লেফট হ্যান্ড সাইডত নহয় জানো p of 1 এর ক্ষেত্ৰত কি হবে লেফট হ্যান্ড সাইড এটা টার্ম ফার্স্ট টার্মটো কি আছে 1 আছে 1 হবে রাইট হ্যান্ড সাইডত কি হবে n স্কয়ার মানে n এর ভ্যালু আমি কিমান লৈছো 1 স্কয়ার 1 স্কয়ার is equal to কিমান 1 তেইটোই গৈছে সো obviously 1 is equal to 1 স্কয়ার লেফট হ্যান্ড সাইডত আমি 1 পাইছো আর রাইট হ্যান্ড সাইডত পাইছো 1 স্কয়ার তো 1 আর 1 স্কয়ার কি ইকুয়াল হয় না হয় ইকুয়াল হয় that is p of 1 is true তার মানে এর দ্বারা আমি কি বুঝিলো যে এই স্টেটমেন্টটো n এর ভ্যালু 1 এর কারণে ট্রু হয় the next step is called inductive step next step কি কোয়া হয় inductive step here we suppose that p of k is true for some positive integer k and we need to prove that p of k plus 1 is true কি কইছিলু যে আমি অ্যাজিউম করিলাম যে এই স্টেটমেন্টটো p এর ভ্যালু n এর ভ্যালু k এর কারণে র্যান্ডম এটা নাম্বার ন্যাচারাল নাম্বার ইন্টিজার নাম্বার এই n এর ভ্যালু k এর কারণে এটা ট্রু হয় হেইটা আমি ধরি লওয়ার পিছত আমি কি করিব লাগিব we need to prove that p of k plus 1 is true ঠিক আছে let's see since p of k is true we have p এর ভ্যালু n এর ভ্যালু k এর কারণে যদি ট্রু হয় তেতিয়াহলে আমি এই p of k যদি ইনপুট করব কি হবে 1 + 3 + 5 + 7 আপ টু এটো কি হবে n এর ক্ষেত্র n এর ঠাইত কি হবে k twice k minus 1 is equal to কিমান k square
এইটো পার্ট থাকিব এইটো পালো আমি এইটো আমি ইকুয়েশন নাম্বার 1 এইটো suppose this is equation number 1 write this as equation number 1 okay this equation we will use in the next step while we will prove the statement is true for n is the statement is true for n is equal to k plus 1 now we have to prove that the statement is true for k plus 1 ঠিক আছে তিয়া সোয়া আগত আমি k পুট কৰিছিল এনৰ ঠাইত এতিয়া আমি কি কৰিম এনৰ ঠাইত k plus 1 পুট কৰিম তে 1 plus 3 plus 5 এনেকে আহি এইটো টার্ম এইটো কার কারণে k এর কারণে এখানে লিখিলু k plus 1 এর প্রিভিয়াস টার্ম কি what is the previous term of k plus 1 k plus 1 এর previous term is k so এইটো k লকে আহিল এতিয়া আমাক কি কৈছে k plus 1 এর কারণে চাব লাগে গতিকে এইটো আহিব twice এইটো সোয়া k এর ঠাইত কিমান k plus 1 আছে -1 is equal to কি আহিব আমাৰ k plus 1 whole square আমাক কি কৰিব লাগে প্রুফ কৰিব লাগিব এতিয়া সোয়া this is equal to k square এইটো k square কৰ পৰা আহিল এইটো আমি k plus 1 এর কাৰণে যে লেফট হ্যান্ড সাইড লৈ কৰি আছো এইটো সোয়া k plus 1 লৈ আহিছে এতিয়া ইয়াৰে পৰা এইখিনি লৈকে আমি আগত পাইছো নহয় 1 plus 3 plus 7 5 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to twice k minus 1 is equal to kiman k square now this below of this part put here k square this is k square plus this part got it then what we will get here see k square plus twice k plus 1 1 ক আমি কি লিখিব পারি 1 square এইটো লাইনের পর আমি কি পাও k plus 1 whole square yes or not see k square plus 2ab twice k into 1 plus 1 square so k plus 1 whole square hoise what do we get in the right hand side k plus 1 whole square so the result is also true for n is equal to k plus 1 therefore p of k plus 1 is true and the inductive proof is now completed hence by the principle of mathematical induction the statement pn is true for all natural number n got it how to prove first we have to prove it for n is equal to 1 then we will assume the statement is true for n is equal to k after that we have to prove that the result is also true for n is equal to k plus 1 okay next see next example for all n is critical 1 prove that 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus up till n square is equal to n into n plus 1 into twice n plus 1 is divided by 6 তার মানে প্রথম n টা স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফল sum of first n natural number sum of first n natural number square natural number sorry have you see we have to prove this okay what we will do first let this as p of n okay p of n 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square is equal to what n into n plus 1 into twice n plus 1 is divided by 6 ঠিক আছে now what we will do we will first prove that this result is true for n is equal to 1 we will check whether it is true for n is equal to 1 or not okay for n is equal to 1 p of 1 here we will get left hand side is equal to 1 square is equal to 1 right hand side is equal to what and 1 into 1 plus 1 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 2 into 1 plus 1 is divided by 6 see how much we will get 1 into 2 into 2 plus 1 3 by 6 6 is divided by 6 is equal to 1 therefore left hand side is equal to right hand side
পাইছো what does it mean it means therefore the p of 1 a statement is true for n is equal to 1 what's so now in the next step we'll assume let us assume that p of k is true in the next step আমি কি সাপোজ করিছো let us assume that p of k is true মানে n এর ভ্যালু k এর কারণে এই স্টেটমেন্টটো কি হয় ট্রু হয় ওকে that is n এর ভ্যালু k এর কারণে ট্রু হয় মানে কি আমি কি পাম 1 স্কয়ার k স্কয়ার এছানো n ঠাইত কি হ'ব is equal to k into k plus 1 into twice k plus 1 is divided by 6 ঠিক আছে এতিয়া now we are to prove that p of k plus 1 is true p of k plus 1 is true now p of k plus 1 কি পাও আমি 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার 3 স্কয়ার k স্কয়ার প্লাস k plus 1 এর কারণে সো k plus 1 হোল স্কয়ার is equal to আমি রাইট হ্যান্ড সাইডত কি পাম n into গতিকে n এর ঠাইত কি মান k plus 1 into n plus 1 n plus 1 মানে এতে k plus 1 plus 1 কিমান হ'ব k plus 2 into twice n plus 1 so twice n plus 1 হলে কি হ'ব twice k plus 3 is divided by 6 ঠিক আছে ইয়াতে যদি আমি কি করু 2 into k plus 1 করু কিমান পাম twice k plus 2 আর 1 so 3 ঠিক আছে বুঝি পাইছা নেক্সট এতিয়া সোয়া আমি p of k plus 1 এর কারণে কি পালু এখানে চাইছা এতিয়া আমি ব্ল্যাক পেজত যাম p of k plus 1 এর কারণে আমি পাইছো is equal to ঠিক আছে এটো পার্ট আমি কি প্রুফ করিম এতিয়া সো লেফট হ্যান্ড সাইডত আমি কি পাও 1 স্কয়ার plus k square plus k plus 1 whole square now up to this part k square লগে আমি কিমান পাইছিল আগৰ ইকুয়েশনটো আগৰ k এর ভ্যালু যেতে আমি 1 k পুট কৰিছিল n এর ভ্যালু যেতে আমি k পুট কৰিছিল তেতে আমি কি পাইছিল আমি n into n plus 1 into twice n plus 1 ওদিকে k into k plus 1 into twice k plus 1 is divided by 6 এটা পাইছিল আগত এতিয়া সোয়া আর ইয়াতে কিমান আছে k plus 1 whole square ঠিক আছে এতিয়া এলসিএম ল কিমান পাও আমি k into k plus 1 twice k plus 1 into কিমান হবে 6 plus 6 into k plus 1 whole square is divided by 6 this equal to etia if we take k plus 1 common here k plus 1 what will remaining there k into twice k plus 1 ঠিক আছে k into twice k plus 1 plus 6 into k plus 1 is divided by 6 ঠিক আছে This next we will get else 6 then here
k plus 1 to multiply kori dia, multiply it twice k square plus k plus 6k plus 6. Okay, now what we get? Denominator is 6 oporot thakil কিমান আছে twice k square plus 7k plus কিমান 6. This is equal to k plus 1 into what can we write if we factorize it? Twice k square plus 3k plus 4k plus 6. এখানে সলিউশন করা তো জানাই, you know this how to solve. k plus 1 twice k ইয়াত কিমান থাকিব plus 2 plus if we take common 3 we'll get k plus 2. ঠিক আছে, this is equal to k plus 1 k plus 1 k plus 2. so আমি কি পালো, so k plus 1 into k plus 2 into twice k plus 3 is divided by 6. This is equal to right hand side, হয় না না হয়? এটি সহ n এর ভ্যালু k plus 1 এর কারণে right hand side কি হয় k plus 1 k plus into k plus 2 into twice k plus 3 is divided by 6 একই হয়েছে. so right hand side তার মানে কি the statement is also true for k plus 1 n is equal to k plus 1. okay, hence therefore p of k plus 1 is also true. whenever p of k is true, p of k যদি true হয় তাহলে কি হয় p of k plus 1 is also true. so hence by mathematical induction by the principle of mathematical induction, the statement p of n is true for all natural number n. so hence solved.